for almost 40 years now. So I can't say it's old hat. 40 বছরের মতো হয়ে গেছে আমি এই কাজ করছি। আগ্নেয়গিরির ভিডিও ধারণ বরাবরই উত্তেজনার, তবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হাওয়াইতেই আমি প্রথম ভিডিও ধারণ শুরু করি। যখন আগ্নেয়গিরির লাভা বের হয়ে আসে আকাশের দিকে, এর বিচ্ছুরণ অনিন্দ সুন্দর এক রং ধারণ করে। আর হেলিকপ্টারে বসে ভিডিও ধারণ করতে কেমন লাগে যদি তা বলি, তবে সেটা নিঃসন্দেহে অন্যরকম। প্রথম যেবার ভিডিও ধারণ করেছিলাম তখন লাভা থেকে আমাদের হেলিকপ্টারের দূরত্ব ছিল 1 মাইলেরও কম। ওটা এতই উত্তপ্ত ছিল যে আমি ভুলেই গেছি কি করছিলাম। হেলিকপ্টারের নিচে 1250 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উত্তপ্ত লাভা, যদি পড়ে যাই একেবারে পুড়ে কয়লা। তবে একটা সুন্দর ভিডিও নির্ভর করে আগ্নেয়গিরির কতটা কাছে যাওয়া যায় এবং সেই সময় অগ্নুৎপাতের মাত্রা কেমন থাকে তার উপর। অধিকাংশ সময় আমি একাই ছিলাম। আমার জীবনে এমন অনেক দৃশ্য দেখেছি যাতে আমি অনেক খুশি। এটা এমন নয় যে আমি দৃশ্যের পিছে ছুটছি, বিষয়টা এমন আমি ছুটছি, দৃশ্য আমার সামনে হাজির হচ্ছে। But I don't chase them anymore. If I get to fly and they come to me, then I'm good with it. I enjoy it.